Episódio 23. Neste episódio, eu apresentarei para vocês uma representação gráfica do vulcão Stromboli na Itália. Stromboli ou, na sua forma portuguesa, Estrômboli, em grego, Strongul, é uma pequena ilha ao norte da costa da Sicília e nela se localiza um dos 3 vulcões em atividade da Itália. É uma das 7 ilhas do arquipélago das Ilhas Eólias, no Mar Tirreno. A ilha possui uma área de cerca de 12,6 km². Sua localização está no Mar Tirreno, Arquipélago Ilhas Eólias na Itália, tendo seu ponto culminante 926 metros de altitude. Características vulcânicas. O Stromboli é o mais ativo vulcão europeu. Suas erupções ocorrem com um intervalo médio de 1 hora. Os habitantes de Stromboli o chamam de Stṛogγύλη. Quando está mais ativo e lhes provoca medo, contudo, chamam-no também de Iddu, em siciliano ele, como se reflorescessem a memória da natureza divina que um dia era reconhecida por fenômenos naturais incontroláveis. A atividade ordinária do Stromboli consiste em explosões de média energia, que duram de poucos segundos a 10 a 20 minutos. Fonte Wikipédia. Episode 23. In this episode, one will present to you a graphic representation of the Stromboli volcano in Italy. Stromboli, or, in its Portuguese form, Stromboli, in Greek, sigma tau rho omicron gamma gamma lambda eta Strongule, is a small island north of the coast of Sicily and is home to one of the 3 active volcanoes in Italy. It is one of the 7 islands of the Aeolian Islands archipelago, in the Tyrrhenian Sea. The island has an area of about 12.6 square kilometers. It is located in the Tyrrhenian Sea, in the Aeolian Islands archipelago in Italy, with its highest point 926 m above sea level. Volcanic characteristics. Stromboli is the most active European volcano. Its eruptions occur at an average interval of 1 hour. The inhabitants of Stromboli call it Stṛογγύλη. When it is most active and causes fear, however, they also call it Iddu, Sicilian for he, as if rekindling the memory of the divine nature that was once recognized by uncontrollable natural phenomena. Stromboli's ordinary activity consists of medium-energy explosions, lasting from a few seconds to 10 to 20 minutes. Source: Wikipedia.